Чем мы тут остановились? Я уже забыла. Мы, по-моему, тележку притараканили этому гоблину. Задание. Используйте карту с парящими свечами, чтобы найти сокровища, встретить или еще одним номера, голкардом, рядом с запретным лесом. Блять, такое бывает. Блин, я хочу до этого дойти. Здесь это что? Хранилище сокровищ. Логово дворняк. Логово пиройки. В натуре ты 3 часов ночи не спишь? Пушишка. Карта ёбнуться какая большая. Ну, я часов до 8 буду стримить. А чё мы? Забыла, что вообще карту открыла. Блять, мне Максим рассказал фичу. Вот те сундуки с глазами можно открыть под инвизом. Я бы, блядь, наверное, не додумалась. How nice to see you, my young friend. С графикой. Забавные цветочки. Ой, обязательно это ночью делать? Ну ладно, пойдемте ночью. Поставь чайник, пожалуйста. Rebellion. Блять, не надо, не надо, не надо. Бабки. А, ждать. Поняла. Опять Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Во сколько мне... Блять. Дело в том, что мне в 4 будут дела на 1,5 часа. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A Вот, stone поэтому... bridge, a waterfall, and, Мне, блядь, if I 4 ночи надо recall, начать. a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Rebellion. О, Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering.
Probably best I leave you to it. Блядь. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Погодите, что у меня тут есть? Инвиз. У меня есть инвиз. Off on another adventure, are we? Да им вообще похуй на это. Как музыка такая громкая. Что-то прям пиздец как громко было. Я сейчас буду сосать по-страшному. Да я пытаюсь. Да сука, меня спотает вообще за секунду. Двадцатый левел, блять, да мне сейчас пизды дадут. Попадите в другого врага, сорвав паука. Да блять. Это как вообще? Ко мне. Наносит урон, заебись. Есть. Rebellion. Да ёб твою мать. Вот это что нахуй? Это, сука, тэпается? Где, блядь? Отъебись, пожалуйста. Блять! Где, блядь? Да ёб... У меня хилок нету. Мне пизда. Так. Хилюсь немножко. Заебись. Rebellion. Где? Что вот это вот за хуйта? Rebellion. Ну ладно. Incendio.
Revelio. Incendio. Revelio. Блять. Starting to poach an errand. Нет, всем пока. Sometimes I do wonder if your eyes are in your head. Really? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Блять, почему я не могу в Ведьмаке, типа, варить зелье, блять, на ходу? Ну, типа, прикольно, короче, у меня школа. Revelio. Это дружелюбное существо? Шишки. Как их собрать? Надо убить? Ладно, не буду. Revelio. Блять, так скучно, потому что у меня нет хила. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Ничего нету. Intramuros. Aren't you Да, a little блядь. far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. An utterly pitiful display. Да ёб твою I мать. will make you. I won't rest. Да отъебись. Dead. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has Где led ты me. их берешь? What are you up to now? Типа, блять, я просто не могу найти все ингредиенты. Ну правильно, у тебя там своя, блять, ферма уже. Отфилась. Я надеюсь, мне сейчас там не дадут пизды, блять, потому что мне без хилок очень страшно. Если меня еще нахуярят, блядь, будет обиба. Revelio. I wonder how big this place is. Вот это что? That must be where this all leads. Какой-то мост не особо надежный. Ну ладно. Угу. Someone didn't want casual visitors down here. Блять. Revelio. Ладно, 4 это не так много. I wonder if any of the small will lead me through this.
Revelio. Да блядь, отъебитесь, пожалуйста. Сука, по одному. Их там, блядь, 10 штук. Revelio. 4 ебальника там стоят. Тэпнуться в Хогвартсе я, блядь, не могу, к сожалению. По одному, блядь, пожалуйста. Leviosa. Here. Expelliarmus. Так, есть один. Leviosa. Here. Нет, съебись нахуй. Leviosa. Here. Угу. Revelio. Там вот что-то дохуя, блядь, кого-то. Мне туда надо вообще? Или мне сюда? Я не понимаю. Вот там вот они, и вот тут вот они. А, мне вообще туда. Ну, здесь еще есть проход. Revelio. Ну, там вот что-то есть. Там пауки были. I wonder if I can move that platform somehow. Да, блядь, это что вообще? Я не люблю насекомых. Нет. Leviosa. Here. Expelliarmus. Какие блядские. Here. Revelio. Мне точно вообще сюда? Ну это просто тайник, да? Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Что вот это вот? Видите? Ну что, у меня, блядь, появилось новое описание, новые награды за баллы канала. Тут где-то, вон, сидят гондоны. По одному, суке. Leviosa. Here. Expelliarmus. Ты где, блядь? Leviosa. Revelio. Ну вот эти зеленые, типа, не такие отстойные. Так, Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. А, не, вон еще один.
Вон оно что. Подождите. Revelio. А то, что там проход с мерзкими пауками. А, вот вы где. Сучки. Откуда у меня одна хилка появилась? Я нашла ее? Ну, выходите сюда. Incendio. Revelio. Да ну, бля. Тут куча мерзких паучков. Как мне их забасить на себя? Levioso. Incendio. Accio. Ладно, нахер есть. Revelio. Да, блядь. Что тут? А чё они на меня внимания не обращают? Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio. Что мне с вами делать? Ой, сука, вот это вот It's что? a good thing Jackdaw didn't fall down there. Ладно. Levioso. Accio. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Я пауков сломала. Revelio. Блять. Вот что вот это вот за бубылды? Incendio. That's odd. Форма же. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign. Они типа... Они агрятся на меня? А, все поняла. Revelio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Так, окей. Вот что делать. Что это они не батятся на меня? Revelio.
untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Incendio! Revelio. Так, 1, 2, 3. А, мне сюда нельзя, что ли? Ладно. Revelio. Да ёбан-бобан. Levioso. Revelio. Да, блядь, не успела. А, где баб? Revelio. Ладно, пауки хуйня. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. А куда мне идти? Revelio. Ладно. Тут чё? Это смогу забраться? Наверное, да. Ага, обратно. There it is. The bridge. It's almost complete. Да, More спиздился. spiders. These can't be what the head of it would do. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Revelio. Блять, это что за бабылды? Incendio. Да, блядь, отъебись. Нихуя себе! Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Погодите. А там тогда что было? Мне, получается, туда надо? Ну, в смысле, там что-то есть интересное? Revelio. А, ну, походу, это те платформы, которые я и видела. А тогда я всех отпиздила. Можно сходить за лузом. Ну, вообще, да, хотелось бы. Так.
Revelio. Да я пытаюсь. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? А, ой, еще хилку нашла. Супер. Четко. Что там? Туда можно? Как я приебала? An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this Я cave. переоденусь. Уловка это? Про... Хилка? Где там? На предыдущий или... Revelio. Вот там вот? А, Revelio. всё, нашла. Ну все, жить можно. Кайфом. Все? Блять, я не хотела. Что мне куда? Мне на выход. То есть я хуячила. Revelio. Вроде больше ничего нету. The skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Интересно, что это я открыла. Еще что-то? А, он. I'll need to look around for the symbol. Ой, там какой-то серьезный дядька стоит. А у меня нету икса. Revelio. I must be getting Ой. closer to Jackdaw's remains. And those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Ой, пиздец. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Revelio. Ёп, твою мать. Ну ладно, поехали.
Expelliarmus ought to disarm you, Dukes. Хорошо. Нет, пока еще. Well. Да, блядь, ну вот вдвоем уже нечестно как-то. Долго мне их так тыкать? Что еще раз? Что мне там делать? Да ёб твою мать. Так, еще минус один. Ну да, что в это, блядь, камню. Все, ура, победа. No. I just ate my breakfast. That's unnerving. What's happening? А я могу же его сейчас сделать? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Ну, еще красный. Where am I? Revelio. Oh no. The room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Прикольно. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio. Вон. А не надо. Прошла пещеру с пауками без хила. Это телепорты на выбор? Can it be? Нихуя. Здорово. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do.
As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book Я is могу in сюда place. тэпнуться обратно? Или мне придется опять всех пиздить? Ваша тренера открывает таланты. Плюс 1 при каждом новом уровне вы будете получать 1 очко от таланта. У вас есть новый очки таланта, которые вы можете использовать соответствующим уровнем в вашем руководстве. Вы можете зарабатывать очки таланта, начиная с уровня 5. Их можно тратить по своему усмотрению, повышать уровень заклинаний, увеличивать боевую мощь, улучшать скрытость и многое другое. Используйте их самому, так как очки талантов можно потратить только один раз, поэтому количество приобретенных вами талантов ограничено. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать, какие новые потрясающие таланты вам доступны. Нихуя, мне уже 12. Темное искусство, что это? Наказать нового тот же эффект. То и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. Ого! Имба! Ну смотри, типа... Хорошо. Инсентив качаю. Одной из проклятых целей наносит урон всем проклятым целям. А, ну да. Ключевые. Это... Поглощение основного заклинания в воздухе. Используемый против находящего в воздухе индикатор древней магии заполняется сильнее. О, кстати. Имба. При помощи идеального протега отразит 2 снаряда обратно во врагов. Не хочу, я не пользуюсь. При успешном уклонении от неблокируемых атак заполняется индикатор древней магии. Может быть. Враги, пораженные заклинанием ослабления. Да, хуйня. Усиливает эффект вашего исцеления при использовании рябинового отвара. Хуйня. Добавляет новый комплект. Вот это заебись. Увеличивает радиус действия ревелиум. Подумаю. При использовании основного заклинания снижается время при зарядке заклинаний. Может быть. При успешном блокировании с помощью протега заполняется индикатор древней магии. Хуйня. Держа кнопку уклонения, вы можете быстро... О! Куплю. Добавлю новый комплект заклинаний. Я еще один куплю. А мне все надо 3 купить? Ладно.
Чего еще раз? Некая бытность. Снижает способность врагов обнаружить вас. Позволяет вам использовать бег под действием дезанимационного заклинания. Врача комната. Блять, у меня еще нет врача комнаты. Нормально. Две капусты прикольно. Так, это еще что-нибудь в умных искусствах. Бля, вот это вообще имбище. Что надо? Ауешку? А, поняла. Мне можно будет потом сюда как-то по-бырому попасть? Какая ауешка? I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? О, супер. Revelio. А, тогда подождите. Ой. Сейчас я раскинусь с заклинаниями. Так, почему я не могу поставить? Почему оно заблокировано? Я же купила. Что оно не открывается? Мне надо просто перенести туда заклинание. Он. Так. Да, трэш. Если отойду, он меня простит? Балдеж. Блять, мне бы еще на мышке две кнопки, потому что в натуре так гораздо удобнее, когда у меня просто второе и четвертое стоит на этом, как его, на кнопках. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Подождите. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Так,
А что мне теперь к этому? К фигу? Что, надо все продать? Что я там налутала? Какой шкаф? Что за шкаф? Что за шкаф? You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Revelio. Вот это вот? О, Leviosa. блять. Внизу? Вот это? Вот это жаба? А, вот это шкаф. Ладно. Так, задание хотела позыркать. Ура! Полет на мятлах! Вот у меня задание вот это вот. Я хочу сначала в Хогсмит попасть. Хилок надо сварить. Ну, сейчас я на метле научусь летать и пойду делать задание. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hello there. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Ну, I бывай. suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Я не знаю. Какая религия, блядь, не позволила просто класснуть на кнопку мыши. Вот что мне еще интересно. Так, я хотела посмотреть свой инвентарь. Сколько мне там хватит на этого, на хивящее зелье? У меня древняя страница. Ну, ладно, пусть. Вот, 6 таких. И листья бадяна. Мне нужно еще купить этих. Это что там? Ну да. Ну или хотя бы типа этот. Ого, я где? Я сюда не ходила. Revelio.
А у них есть и зажатием? То есть, типа, если бы можно было зажать, ну, не знаю, условно, shift и класснуть просто, блядь, на... Forest. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine, Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's это silly, понятно. but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. Нихуя себе у You тебя couldn't задание. possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Въебалась, я тебе неприятно. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good Да, luck. с чего ты взял, что я сейчас пойду? Я просто взяла на будущее, может, квест. Пусть висит, мне не мешает. Пушишка. Ой, ну. Вот эта механика столбней в натуре для меня сложная, кстати. Чтобы в тайминг протега прожать и, блядь, еще и контратаковать. Сделаешь чай, пожалуйста? Я хочу использовать все механики. Ну, пожалуйста. Тоже постоянно где-то, блядь, на полу просыпаешься? Everybody grab a broom, and we shall get started. Какая модная. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off.
Блять, как же я хочу летать на метле. Ну и Рейл. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This'll take some getting used to. I think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What have you? Hello. Nice day for a flight. This is rather fun. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. That wasn't too bad. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Оно не бесконечное. There's the famous bridge. Think of... Все нормально? У меня, блядь, интернет дропнулся или что? Меня видно, слышно? Все супер. Я испугалась. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect.
But, Professor... Enough! Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. Очки крутые. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. Так. Во-первых, я хотела пойти себе хилок наварить. Сделать, так сказать, навар. Где? Вантрица. Ой, блядь, я ж не купила этого. Грибочков. Ёбан-бобан. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying Блять, eyes мне and все distractions. это писать начинают. Крест Уизли, блять, я хотела к Себасу. Да ладно, я уже за запиской собиралась. Сейчас, секунду. Быстренько. Лечу. Да, там, что у меня там по заданиям? Ёб твою мать, сколько это, блядь, началось. О, вручай комната. Не, пойдемте за этим, за... Требуется доставка.
Кстати, мне нужно помнить доставку. Я решила обратиться к вам, если захотите заработать, захотите в лавку зелий. Так. Подождите. Что там по заданиям? Используйте карту с парящими состояниями, чтобы найти сокровища. Где там? Вот это она? Блять. Вот я вообще хуй знает, где это. Это где-то возле запретного леса? Куда мне вообще идти? Не понимаю. Где запретный лес находится? Вот это запретный лес? I've always said that travel broadens Это вот the этот mind. мост? Вообще похоже. Ой. Lumos. Опа. Дорогая Полония, приглашаю тебя на пикник. Я знаю, слоеные пироги ты любишь, но чуть не меньше хороших крайних загадок. Надеюсь на скорую встречу. Искренне твой Ричард. А где свечки? Ну ладно, видимо, я разгадала что-то. Потом вот эта вот стенка, видимо, мне нужна. А где ее искать? Непонятно. А, о, нашла. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Huh? There they are. She wasn't making it up. Что я выполняю? Well, we've come this far. Miss Willitsey might get an answer about these butterflies. Блять. Ёб твою мать. Что за хуйня? Levioso. Я не бабочек. Печь у моста нарисована. Блять, а я тут за бабочками, оказывается, случайно пошла. Да не, вот там вот эта стенка была. Ой. Lumos. Lumos. Мне вниз? Зачем ты мне спойлеришь?
Вот я взяла. Я взяла письмо. Какие свечи? Да. Я бы сама разобралась с заданием. Вот свечки. Блять, а где они нахуй? Я взяла письмо, а свечка-то где? Revelio. Lumos. Типа просто по моей логике там была нарисована вот эта вот, блядь, стенка. Вот это, вот эти ворота. How nice to see you, my young friend. Рядом есть каменный мост. Используем заклинание Люмуса. Идем к нему от портала. Появится письмо и свечи. Берем письмо, идем за свечами. Я взяла письмо, дальше ты что? Используйте карту с парящими свечами, чтобы найти сокровища. Или это типа ночью должно быть? Мне кажется, это ночью просто надо сделать. Посмотрю. Понял, да? Я не тупая. Я тут. Блять, а как ночь, чтобы сделать, появилась? Ладно, пойдемте тогда, пока бабочек найдем. Revelio. Что вот там вот? Наверное, угол пауков какой-нибудь. Oh well, look what we have here. Не, просто типа сейчас пока ночи нету, я решила за бабочками сходить. Один хуй ждем. А что вот тут вот? Revelio. А, ёбан-бобан. Там что-то есть вообще ценное? Я вижу только камни какие-то. А как включить? А, ёбан-бобан. Ладно. Где-нибудь, я не знала. Lumos. Enchanted candles. Wonder where they're heading. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest.
treasure must be nearby. Ух ты. I suppose the picnic in the Forbidden Forest could seem romantic. Treasure hunting suits me. Прикольно. Все? Revelio. Я думала, будет что-то прикольное. Так. Я хотела приодеться. Йо, твою мать. Заебись. Да. Hogsmeade, here I come. О, даже шумят. Still talk about you taking down that. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willitsey. Well, what happened? Did you find them? I did, and I followed them into the forest, but I'm afraid there was nothing to see. Oh, I see. Nonetheless, I'm grateful that you tried. It was very brave of you, really. Well, thank you. You take care, my friend. Protego! Вот эти хайп. Я хотела, во-первых, метро купить, а во-вторых, пойти этот подстричься. Хорошо, мы в Хоксмиде. Это что у нас? Оливандера. Ритки. Да? Не похоже. А, вот оно. Ah, new face. Wonderful. Шутовское обличие. Облачение.
Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Блин, я так смотрю на всех этих продавцов, и им всем так нравится, что они делают, и я тоже так хочу. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. What are we looking for today? Так, удобно, быстрое. That item is of the highest quality. Вот это пиздато выглядит. That item is of the highest quality. А, с фонарем? Айп. Nice doing business with you. Ты что хотела? That item is of the highest quality. Я думаю, сейчас Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Что-то я еще хотела. А, подстричься. Где тут? Парикмахерская. Ah, hello. And Revelio. how would one like to be styled today?
Здесь 2 рубля. Hello. Oh, come in. Come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. Я могу лицо изменить. What services do you offer? What is it you might be interested in? Как крутить? Угу. Блин, ну с пучком она милая. Блять. Или с косичкой остаться. Да, блять. Я никогда не попадаю по этой дурацкой клавише. О, заебись. Ой, подождите. Это... О, глаза, брови. Уф. О, злые брови, заебись. You take care now, and I shall hope to see you soon. А, я еще, знаете, что хотела? Хотела сходить в теплицу. Так, что у меня там по заданиям? Требуется доставка. А, вот, тоже мы как раз рядышком. Revelio. А, о, сундук. Вон там что? Ой. Понятно.
We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd rather not deal with difficult people, but for a reward, I think I can manage. Indeed. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Это? Ёбан-бобан, далеко. Ёбаный. Ну вот, самый ближайший, да? Это что? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. У меня на карте был этот. Как летать? На какую кнопку нажимать, чтобы, блядь, достать метлу? Максим. Тут нету метлы. Окей. Извините, двух врагов одновременно? Это как? Wonder who lives here. That Pippin should have been here by now. Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's potions. Ha! Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so.
It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Блядь, душная тетка, заебала уже. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. And what do you have for sale? What are we looking for today? Понятно, нихуя у тебя нету. Интересно. Шляпу лучше This забери. will do just fine. Thank you for stopping in. I appreciate it. Ёбан-бобан, а чё так много всякого на карте разного? I know what that means. Merlin trial. И чего дальше? Revelio. I've always said that travel hardens the mind. Not sure how I'd fare in a little place like this. Корень имбиря. Трактирщик в Кембридже всегда держит под рукой запас корня имбиря, чтобы отбить тошноту у своих клиентов и тем самым заставить их поглощать хоть немного больше выпивки. Опа, закрыто. И что вот это вот? Revelio. Накренившийся дом. Местные жители называют его накренившийся из-за странного угла, под которым он стоит, обвитый корнями потрясающего дерева. Нахуй они туда это сложили? Тут больше ничего нет. А, о. Шар большой. Куда его притащить надо? Не тянется. Revelio. И тут блядские замки. Так, а что у меня это задание? Нет. На. Зачем мне возвращаться-то, ёб твою мать? Там перчаточки. Красивые. 17-й левел. Понятно. Но у меня только 17-й. Опа.
Ёб твою мать, это что за хуйня такая? А, господи, это же просто куст. Стой, 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 стой. Reparo. Revelio. Собачки. Погоди. Я где? What do you have in store for me this time? Revelio. Собачка. Revelio. Где? Ладно, поехали дальше. Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. Кто на меня There's enough beast загрузит? flesh for everyone. Come on. Oh, the anticipation. You're the little sod that saved Treadler. Где там еще? Revelio. А, зайчик. Oh, here's a pleasant surprise. Где? Паухи? Levioso. Где вы там? Блять! Где нахуй? Блять, нихуя ты справился. Revelio. Cursed fiends. Там желтенькая.
Хайт какой. А, продвинуть, наверное, их надо. Нет. Пусть не делать надо. 4-1. Чё? 4-2. 10. Что? Я не понимаю. Incendio. Lumos. Reparo. Ha. Accio. Странная какая-то хуйня. Ну ладно. Я запомнила. У меня тут пострелов больше нигде не будет. А, не, вон там должны быть. Ой, пауков-то сколько. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio. Где шар? Incendio. Levioso. Accio. Ну, так сложно. Ого. Железная дорога. Опа. Бабочки, пойдемте. Или нет? Levioso. Ой. Lumos. Где тут спуститься-то? Lumos. Бабочки, вы чего?
Revelio. А, ёбан-бобан. Там еще какая-то штучка-дружка. Где это там? А, вон еще бабочки. In future, perhaps best not to get too carried away when a fair lady crosses one's path. There'll always be another. А тут бабочки нормально залетели. Lumos. You! What do you think you're doing? You're the little sod that saves Trevor. No. Your poaching days are over. Revelio. Где тут бабочки? Бабочки? А, о, вижу. Lumos. Мне всех бабочек надо собрать. Merlin himself would be proud. Я не понимаю, зачем вот эти вот арки. Ну все, вроде разобрались. А вот там вот шар есть. Правда, как двигать ебучий шар, я так и не понимаю. Где он там? Ого! Но он двигается. Только почему он не падает? Опять не крутится, ёбан-бобан. Понятно. А я открыла тут этот портал быстрый. А нет, я не долетела еще. Revelio. Куда и... I know what that means. Merlin trial. А, маленькие шарики надо искать. Где искать, непонятно. Revelio. Одна платформа. Вторая платформа. О. Да прыгай. А, о.
там еще? А, вон на дороге еще. Revelio. Ой. Вау! Спасибо, спасибо большое. Привет, привет, дорогой. Revelio. С прошедшим тебя, Катюша, меньше, чем 3. Слушайте, я же сделала вот эти вот. Вот эту штуку я сделала. А, во, еще одну нашла. Где их искать? А тут сидят все. Где камешки? Revelio. Я немедленно научилась летать. Я данжен прошла один. Противно было. Нашла странички той недостающей книжки. Точнее, недостающей странички в той книжке. Seems a pleasant enough. I can never forget Milo's daughter again. What are you up to now? Опа. Побочка. Is there something I can help you with, Mr. Adley. Edgar Adley. Сейчас у меня еще no, I don't выручай think so. комната появится. That's Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Похож на чувака, который играет Росомаху. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. Sounds like Milo knew exactly what he was in for, and risked your life as well. No. Milo wouldn't have thought that way. He wasn't a bad wizard, merely a bit overconfident at times. Блин, ну типа меня просто заебывает постоянно, типа я нахожу новый шмот, типа, и мне приходится его надевать и выбирать ему еще и облик. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But Why would someone risk their life for spider venom? As a potion ingredient, acromantula venom is incredibly valuable. In large part because it is, as poor Milo has proven, impossible to get from a live acromantula. If I have time, I can try to collect the... You can't possibly go to the acromantula's cave. Please, forget I said. Now, where could that acromantula cave be? Revelio. О. Части тела паука. Похоже, кто-то собрал части тела акромантала с целью получения прибыли. Возможно, это и выгодно, если, конечно, кто-то готов рискнуть своей жизнью для получения определенных предметов. Сундучки. Сундучки. It's like a place right out of a storybook. Я прическу сменила. Что вот это вот? Мне репары надо
применить. Да, такая вот у меня девочка-сосочка. Почему она светится? Ёб твою мать. И надо инсендио применить? А, ну инсендио так инсендио. Так. Что я там по заданиям? Фотка с беглецом. Рекомендуемый уровень 30. А, ладно, тогда нахуй. Ну, пойдемте вернемся к этому. Пипину. Мне кажется, там тоже что-то интересное должно быть. Я же отслеживаю задание про Пипина. Да. Вокзал! No, I swear I won't be wasting your time, and I'm grateful for the opportunity, ever so. Come on, then. Билетная касса станции Хоксмит. Эта станция стоит здесь с начала 1800-х годов, когда министр магии Оттелин Гэмбл приобрел паровоз для перевозки студентов в Хогвартс. Станция появилась в Хоксмите практически за одну ночь сразу после прибытия поезда. Операция включала в себя использование большого количества чар ложной памяти на магловских рабочих и крупнейшее в Британии применение чар сокрытия. Тут ничего нету. Блять, столько появилось худо на карте. Меня бесит. Если честно. У тебя тут что за приколы? Hello, do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself? Needed a little rest from classes. No, of course not. Never meant to imply otherwise. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see some... And what do you have? See if there's something you need. О. Мандракора. I shall hope to do business with you again. Pleased to see Arn has his belongings back. Ranrock and his loyalists will think twice before trying that again. That's been a... Potato! Ой. Я хотела очки другие. Блин, я в таких очках крутых ходила. Вот в этих. Вот эти тоже хайп. Я вот эти очки хотела надеть. Вообще пушка. Revelio. Это что? Блять! Я случайно! Я не думала, что там так высоко. Я типа думала, там, блядь, 2 метра. Я даже не посмотрела.
какие-то шарики. What do you have in store for me this time? Сколько штук вообще? Revelio. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Что с ними сделать-то? Incendio. Levioso. Accio. Разбить их просто? These Merlin trials won't get the best of me. Ну, допустим. Incendio. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Где-то должна быть страничка. А, вот. Шоколадные лягушки, вероятно, оставленные каким-то посетившим Хогсмит студентом Хогвартса. Эти заколдованные кондитерские изделия прыгают, как настоящие лягушки. Каждый прилагается к коллекционной карточке с изображением знаменитой ведьмы или волшебника. О, сундук. Блять. Дурацкий сундук. Revelio. О. А что это там? О! Incendio. Accio. Levioso. Revelio. Lumos. Это, по-моему, мы отсюда пришли, да? Большое дерево где-то. Да, вот оно. Reparo. Lumos. Revelio. О, крыничка летает. Levioso. Ой. А здесь что-то запуталось. Еще раз. Levioso. Lumos. Ну, вообще похоже на то. Вот тут большое дерево. И такая ступенечка должна быть с сундучком. Ладно. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Одно. Нет? Вот, ну вообще похоже вот на это вот. Еще один в один. Почему это не оно? А, блядь, нет, не оно.
На ворота еще должно смотреть. Тут должны быть какие-то ворота. И забор. Я ничего не понимаю. А, может, это вот это дерево? Вот сундук. Дундук. Lumos. Там еще на заднем плане должны быть какие-то эти ворота. Revelio. Lumos. Да блять, где оно? Revelio. Off on another adventure, are we? Дерево, блять, возле ворот. Hogsmeade, here I come. Lumos. Вероятно, это вот где-то здесь. Ой, да блять. Revelio. Где? Вот дерево. Вот ворота тут тоже есть. Блять, опять не то. Levioso. Lumos. Lumos. Очень большое дерево рядом с розовым деревом. Ворота между розовым и большим зеленым деревом. Но я сомневаюсь, что это не тут. А, о! Ёп твою мать. Как вот это вот оказалось тут? Надо было прокачать талант, чтобы можно было бегать в инвизе. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Вот как эта бабушка? Хотя, да. Ну это даже не похоже, кстати. Я ж тут бабушку это нашла. Даже не похоже на картинку. Вот-вот. О. А, господи. Hello there.
In the market for potions, are we? I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Телефон садится. Угу. Так, я хочу к мадам Уизли уже. Что у нас там по заданиям-то? Брать мне фокусирующее зелье нужно. Ладно, пока я у тебя, я куплю. Потом не ходить. What can I do for you today? Зелье Максима. A wise decision. Thank you. Можно все купить? A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Я еще хотела в эту Вантрицу. Здесь дурный, наверное, геймплей тут с моей скоростью, блядь, часов на 100. Не меньше. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Это я вырастила. Что-то я заблудилась. Ладно.
Иванеска? Там... Опа. Колокола три сестры, как говорят, назван так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда они звенят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет любят стол таинственным звоном. О, ура! Ура! У меня шмотка новая, доступная. Где там? О, кстати, пальчишка красивая. Нет, так все обратно. Что-то мне можно надеть. Во. Да. Колхоз. Очко таланта. Что-то я хотела вкачать, я не помню что. А, бег в инвизе. Ладно, сейчас пойдем в врачебную комнату, блять. Посмотрим. И я буду качать ее. Опа. Все? Кто сломал рыцаря? Я думала, его починить надо. Это я где? Вот, блядь, сука, что-то звенит, и я не понимаю. Типа, это значит, что я что-то обнаружила или что? Или я ничего не обнаружила? Rebellion. Лиса? В натуре? Что за ачивка? Сука, где-то возле этой лестницы то ебаное задание с молью. Внутриком, я извиняюсь. Я не долутала сундуки какие-то.
Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Еще обидно, что тут, короче, нету ачивки за прохождение на высокой сложности. Потому что я что, блядь, зря потею? Я так-то могла и на легкость все пройти. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? Revelio. He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. Incendio! Lumos. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ёп, твою мать. Splendid. Now, Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать, если не твой тайм. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying... Revelio. Ямба. Да мне толкнуть надо обратно. Revelio. А. Блять, и полетать нельзя.
А, ой, я ведь забыла про то, что я эту штучку вкачала. А, блять, мы так подвинемся. Неизвестный предмет для спины. Revelio. Incendio. Ямба. Красиво. Вообще все крушу. Заебись, я еще и чай пролила. Охуенно. Я вернулась. Ой. Еще не очень чувствую. ЖПЕ, бля. Ну, смотрите, я испытание прошла только на 17%. Revelio. Вот там вот куча сундуков, блядь. Там мешок. Я Максима разбудила. Как, блядь, те сундуки достать? Вот те. Или пока никак? Что именно? Ты сделал смешно. Вот на это вот? Мать, ты чё? А вот те, которые вот там, вот сундуки. Или их потом? А, то есть это типа это... Подожди, а как мне туда забраться-то? А, блять, господи. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them!
Revelio. Leviosa. Акцию? А, господи. Да все равно хуйня. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. Incendio. What was that? Was that a golden snitch? Я даже не заметил, подруга. Perhaps you Revelio. should summon your wits and find out. Так, это просто ящики. I hope that house elf can find us in here. Leviosa. Accio. Погодите. Incendio. Да, видела, видела. Revelio. Accio. Нет, значит, не знаю. Revelio. Accio. Не может быть так казаться, что мне типа надо залезть на эти ящики. Спасибочки. Не хочешь сказать? Ну, я в чате не смогу объяснить. Я могу словами. Ну как? Сними, вот ты уже можешь залутать. Мне кажется, не так задумано. Типа, а я в итоге себя поднял, и этот ящик поднял. Revelio. Ну, наверное, дальше. Revelio. Ты что сейчас залутала? Я поем немножко, идемте. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deeg will come to you. Hello. Ah,
Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Ой, там страничка летает. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Не поняла. Ну ладно. Revelio. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Колдовское заклинание. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class.
Угу. Как его повернуть-то? Окей. Разобрались. Нихуя себе, я могу целую ферму зелий, блядь, открыть. А, у меня только один. Блядь, ладно. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Так, ну такое, что у меня уже есть. Ладно. Не сумку в шкаф. Блять. Пусть стоит.
Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Revelio. Ладно, воспользоваться хочу. Я поставила. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? А я сейчас что делала? Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. А, нихуя, мне еще добавили какого. Да блин, подвинься, эльф. Эльф у меня уже есть. Good one. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Ой, блядь. Just aim your wand. Conjured item and perform the altering spell to customize it. А, нихуя.
It warms my heart to see your interest in herbology, dare I say, blossom. I have some questions about alteration, Professor. Yes? What can I customize with the altering spell? Alteration allows you to change the appearance of items you've conjured. You can change color, pattern, or style. Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. Ну, в целом-то все. Понятно. Нет, там зелье сварилось. Опа, это что? Ядовитая тентакула. Как не знаю, бляшка. А, мне нужно досып... Мне нужно выращивать мандрагору. 4 секунды всего. 20 сек. 15 сек. И рецепт грозового напитка. Это инвентарь. Что там, рычаг комнате у меня есть? Ну тут зелье надо вкачивать. Здесь плащ красивый. Повышает урон от всех растений. Это в смысле, что он на меня действует больше урон? Или что? Ебать, в Хогвартсе еще столько всяких карточек.
Хранится в Фоксмиде, в Хогвартсе, Высокогорье. А, нихуя себе. Я хочу ковер поменять. Нет, Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Hasn't seen this many plants here before. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Dee, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Oh dear, Deke thinks... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Заебумба. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Nothing to identify, for now at least. Deke cannot believe how many beasts you have here. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Меня бесит, что все подсвечивается.
Incendio. Leviosa. Accio. Leviosa. Expelliarmus. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals Не-не-не, to you? мне все нравится, мне все нравится. Actually, perhaps another time. Deke hasn't seen this many. Где мои кричерсы будут жить? Когда мне ферму сделают? Так. Что у меня там по заданиям? Пойдем вот это вот сделаем. А, Максим, вот тут вот эта штучка находится. Покажу. Про которую я тебе рассказывала. Да не, вот помнишь, я тебе вот. О. Revelio. Reparo. Lumos. Как с ней работать вообще? Incendio. Expelliarmus. Accio. Не, был значок, кстати. У меня был значок, я нашла по значку эту штуку, а почему сейчас значка нет, я не понимаю. If it isn't Slytherin's newest broom talent. Hello, Melda. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better fly. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Actually, I'm so looking forward to. Давайте ей дадим пизды, что она охуевшая какая-то. Made it! Brilliant! Блять, пузырики. Да блять.
Только по пузырям сложно попадать. This is rather fun. Now that's more like it. Кажется, что я иду неплохо. Brilliant. Good, I've got this. Сосать! Я почти на минуту быстрее. Да, видимо, я там пузыриков пропустила парочку, вот и все. Отдыхай, подруга. That's not... You must have cheated, you... Oh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible. But you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Да нахуй оно мне надо. Натура. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. Okay. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. I hear Upper Hogsfield is lovely. Or was it Lower Hogsfield? Well, both Hogsfield. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Подожди, как летать? There you are. The Cross Wands duelist to beat. Даже та же самая была. Вот. Ну, видимо, да. Ah, success! Brilliant! Что я так могу начала лететь? Бля. These rocks have seen better days. This is rather fun. Brilliant! Made it! Now that's more like it. Отстой. Ладно, свой рекорд я побила хотя бы. Did anyone else see that? When I fell off my broom and broke Stic's bone. Чего? Топ-3.
О. Туалет нашла. Зачем тут тыквы ломаются? О. Мне кажется, это, блядь, этот скилл must have для спидранеров. Nothing warms a body like incendio. That's what my mother used to say. Ah! Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it Теперь relates пойдем to... к этому. Вот испытание. Так вот, все, мы закончили, нет? Вот это мне надо. Раздобудьте фокусирующее зелье, добудьте максима и эдурус. Пойдемте отпиздим кого-нибудь в лесу. Я думаю, это так должно работать. Где тут вообще в лесу? Должно быть дохуя животных. Вот, заебись. Чем? Ладно, сейчас попробуем. Ну, я в курсе, что там, показывает. Ну, блядь, активности. What are you... Expulso! Где там они пиздят? Так, мне нужно... Следующее зелье. Максимум эдурус. Он мне эдурус, да, попросил испытать? Там происходит у них. Revelio. Plenty of spoils in Cambridge. Never disappoints. Так. Так. That's the best you can do. You had me there. Are you even trying? Incendio! Pathetic display! Incendio! Подождите, я нету... Expulso! Come Incendio! Incendio! Protego! Expulso! Ready to stop? Pathetic.
Что-то больше не понятно. Что вот это вот? Leviosa. Leviosa. А, господи, все надо ёбнуть. Revelio. Вон. Чего это мне дало? Боевая арена темных искусств. Сражаясь с волнами врагов на этой боевой арене, используя непростительное заклинание Авада Кедавра, Империю Круца, а также взрывающее заклятие Конфлинга. В дополнение к своим уникальным разрушающим эффектам, непростительные заклятия пробивают все щитовые чары. Блять, у меня еще нет ничего из этого, к сожалению. Максимум выпьем. Excellent. Ого! Прикольно. Нихуя себе! Had enough? I'm just warming up. Still not much for me. Я забываю про протега каждый раз. Made a grave mistake. Shame nobody saw that. Блять, Авада Кедавра. One less. You've one less follower, Ranrock. I'll make you wish you were back at school. So... You made Lawrence Bagwell Day, didn't you? Back for more. И инферналов лучше сначала провести огненным заклинанием, чтобы они получали больше урона, таких как... Так, погодите.
I never knew you were still hanging about. How nice of you to stop. Stomping and a rumpant. Is that all they're teaching in school? I'll be your marionette! Right, not to be Как отсюда не выйти? Как научиться протега использовать? Хайп. А воды можно покидаться. Ой, ёб твою мать. Опа. Что там? Эх, дворняги. Что там по заданиям? Вот, раздобудь фокусирующее зелье и испытать его в деле. Блять, ну я же его выпила, блять. Вот он где. Где тут есть? Пиздится. Вот там чего? A castle. Must have been quite stately in its time. Incendio! Revelio. Там внизу что-то. Incendio! А, это, наверное, исчезателям надо. Что? Levioso! Incendio! Revelio. Так, у меня снова больше ничего нет. Да прыгай давай. Ой. Что, блядь, мне с ними делать? Incendio! Стойте. Revelio. Что тут у нас есть? Ага. Revelio. Incendio! Не понимаю ничего. Вот это что? А что это оно золотое стало? Вот я нашла какие-то останки. Ладно. Блядский рот! Incendio! Нихуя себе, что нашла.
Revelio. Ну и что, блядь, мне с этим делать? Точно. Ого. Прикольно. Блять, а что я зелье это ёбаное не выпила? Revelio. Что там? Блять, это высоко. О. Супер. Иди сюда. Где там? Excellent. Что? Я сделала задание? О. Ну и чё? How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. А что она делает? А, отталкивает, окей. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Балдеж. Украла. Ништяк, собирайся, мы уходим. Handy resource indeed, your field guide. Ништячка.
Ну ладно. Дело дам. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Oh. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Погоди. Блять, мне надо как-то все это нормально, блять, расставить. Best to keep the Undercroft intact.
have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendiary. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Такой милый. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. Бля. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft.
And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Confringo! Да. А чё я не могу это тэпаться? Куда он вот, блядь, он сейчас? Почему я не могу дойти обратно? Ой. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been... Revelio. Когда мне Лохомору расскажут? I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Левиоса, это, блядь, не Вингардиум Левиоса, вы хотите мне сказать? Galleons and a historian's uniform. I'm far too afraid of heights and flying. Revelio. Где? Нет, мне не сюда. Я хочу найти ту поганую картину с мотыльком, которую я так не сумела разгадать. И сюда? Так вообще была? Это. Ой, обратно. А еще мы 10 побегаем и все. И придется закругляться. My, what a striking face. Revelio. Like portrait one day. Confringo! Revelio. Не могу сбоку настроить. Я помню, что где-то возле этой лестницы. Где именно, не помню. Нет. Нет тут. Revelio. Нет. If Hogwarts survives the reign of this headmaster, I think we should have a moon calf in charge. Опа. Revelio. С кентавром.
You can't imagine how inconvenient. Revelio. Не тут. Я помню, что там еще был музыкальный класс. Может, и что-то. Revelio. Я тут чувака пропустила. А, правильно, он за замком. Где же это было? Revelio. О! Как я у себя в гостиной оказалась? Дверь охуенная. Revelio. О, нихуя себе. Lumos. Я не понимаю, что там нарисовано. Просто коридор. Заебись. Вероятно, тут. А, во. Я тут не была, кстати, не ходила еще. Где я там видела зеркало? Lumos. Вот где этот туалет. О. Я что-то рядом со своей гостиной вообще ничего не... На одном из сменных кранов это, казалось бы, обычный раковина в туалете для человека, назрабана маленькая змея. Никто не знает, что это значит. Вообще никто не знает. И там еще где-то драконы. Revelio. Видимо, пацанский туалет. Где я оказалась? Revelio.
А, тут я была, кстати. Помню часики эти. У Слизерина до сих пор нет очков. Почему-то. Lumos. Reparo. Lumos. Revelio. А, нет, я сюда пришла. Leviosa. Lumos. Revelio. Блять, тут везде замок. Ёбан-вобан. Вот, стой. Ну там какая-то дверь крутая. Где непонятно. Что вот эта лестница, значит? Это дверь? Нет, это не дверь. How nice to see you, my young friend. Вот. Я еще не понимаю, что значит вот этот сундук. Revelio. Где все мои друзья? Я даже не знаю, в какой комнате я живу. Но мне кажется, что вот в этой. Ладно, все, пора закругляться. Так, протыкаю все. Что у меня тут? Перчатки новые. Смешная шляпа. О, блин. Прикольный прикид. Красивый шарф. Ой. О, для палочки новую ручку поставить. Жалко еще, что типа выбор палочки вообще не влияет ни на что.
Где Круцию, блядь, типа изучить? Интересно, кто мне Круцию научит? Ой, я почти все эти ингредиенты собрала. Это что? Козявки тролля. Вот, козявку тролля не видела, если я не ошибаюсь. Здесь, конечно, не это. Блядь, я уже пол руководства собрала. Блять, 150 руководства. Ёбан-бобан. Какие, а как мне туда 50% становится руководство? Или это, блять... А, я поняла, что это. Вот, я еще не нашла Диме маски, к сожалению. Я даже не понимаю, что это. А, я хотела придется. И там плащ новый подвалил. Бля, крутой.